اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفئ بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توضئني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانيا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرحت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاده من البلاء أقلته وكم من إثار وكيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد أملي وخدعني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفي آلي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواته
من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور أتوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تضيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى عليه فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مدئنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفضا أتوجه إليه في أمري غير قبولك أدري، وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك مؤدبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضيا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تزيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، وبشكرك مادها، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طائية، وأشارت باستغفارك مذئنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بقاؤه كثير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك.
وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي فوق؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني نعوتك لأضجن إليك بين أهل هذا جيج العاملين، ولا سخن إليك سراق المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاك طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أتباكها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيجا مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهلكه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أتباكها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانهتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها هيهات؟ ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك. فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وقضيت به من إخلال معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مكاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يشتؤون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته
وكل كبيه أسررته، وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإسباك الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أغفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي، يا من بيده ناسئتي، يا عليما بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمال عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه مؤضلي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جواره، واشدد على العظيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارذين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك ذنوب المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعتف علي من مجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، واخلني أسرتي، واغفر ذلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء،
وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النكام يا نور المستبهشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل. سورة الفاتحة. Allah sate mangato, ilo kakek tadi nuka. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليا ولي الله وأشهد أن عليا حجة الله صلوات وسلامه عليه. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله من كل وأتوب إليه إنه كان توابا. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع له لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع له لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم والعن أعداءهم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد.
mu'minin, mu'minat, just to keep you aware that my salah will be qasr, inshallah. So make sure that you continue after the second rak'ah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليا ولي الله وأشهد أن عليا حجة الله صلوات وسلامه عليه. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه إنه كان توابا. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع له لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع له لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلب خطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا في معنى طالب كالحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر ولا يدي ومن قبل من وقد علمت أن علمه إنك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا وماخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم اللهم صل على السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أختك زينب السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولى وابن مولى السلام عليك يا غريب الغربة السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا إمام صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسحر الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك ورحمة الله وبركاته يا الله كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على
محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. کہتی ہوں کہ چہرہ ہی دکھا جائیے بابا، مرنے سے میرے پہلے ہی آ جائیے بابا، پہلو میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. بابا میرے بچپن کا تقاضا تو یہی تھا، خوابوں میں کھلونے تھے، جنازہ تو نہیں تھا، گودی میں کھلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. بابا میرے زخموں کی دوا کون کرے گا، اب جان سکینہ کو بھلا کون کہے گا، پہلو میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. ارمان سکینہ کی یہی بین تھائے، میں کہتی رہی بابا مگر آپ نہ آئے، تربت بھی بنانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. بابا کو رونے والی، سینے پہ سونے والی سکینہ گزر گئی، سکینہ گزر گئی. رحم اللہ علی الفاتحہ. Short and sweet. Sayyid Hasan Rizvi, my elders, brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. This Saturday, during the Kushali program, there will be a children's workshop for boys, girls ages 3 to 12 years in the upstairs classroom. Surah Fatiha is requested for marhumin listed on the screen, as well for Kul Arwah al-Mu'mineen wal-Mu'minat, Sawab al-Fatiha.
Amma Yujibu is requested for those listed on the screen and all those in need. Let's recite 5 times Amma Yujibu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul mustarra iza da'u wa yakshifu as-su'. 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 Sayyid will be making use of Slido tonight, so those who have questions for Sayyid can use Slido to ask their questions. And I would like to request Sayyid Hasan Rizvi to please come forward and recite tonight's majlis. Salawat ala Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا والنبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. مؤمنين مؤمنات, brothers and sisters in Islam and Iman, salamun alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. It's a pleasure to be with you, mu'mineen and mu'minat, again here in Orlando. Every religion and ideology has 2 different types of beliefs. There are some types of beliefs which are shared among other faiths and ideas, right? So there might be simple things we have in Islam. For example, keeping your promises and not lying, which you'll find in other faiths and other ideas. You don't technically have to be a Muslim to know that keeping your promises is a good thing and lying is a bad thing, right? But also, on the other hand, every single faith and ideology will also have certain distinguishing qualities, certain belief systems that no other faith and no other ideology possesses. Even within the same religion, when you break off into different sects. Within Shia Islam, we have many of these different types of beliefs. One of the most famous and controversial ones is Isma, which is sometimes is defined and translated as infallibility. Now, Isma, there's a lot of different dimensions that's worth discussing. I want to focus on a few different points. The first thing is this. Isma is one of those concepts that we've been given from a young age, right? We are probably taught in madrasa as an essential part of our deen and our faith as followers of the Ithna Ashari Shia faith. Right?
But now when I tell you and I ask you, what does it actually mean? Normally you're going to translate it as infallibility. Now, the problem right off the bat is this. A word like that, infallibility, does it actually give you any real helpful, beneficial context or meaning? You know, within our faith, it happens a lot of the time that we have all of these words in English that when it's from Arabic, it gets translated into English, it doesn't really have any meaning. And in fact, sometimes it loses its meaning. Like if you go and want to explain to a non-Shia or a non-Muslim the concept of isma, and you say, yeah, isma is infallibility. You know, they're like, well, what the heck is that? I've never heard that word in my life, right? Those of us who have learned English as a first language have never heard of that word, except within the Shia faith. And we have plenty of words like that too, right? Prostration. What other person knows words like this? Or my favorite one is, we were with some other students once, and he was a revert, so he didn't know all of the Arabic terms. So he had to ask about his ahkam issue in English. So he was asking the scholar, he said, okay, well, what happens if you doubt yourself in genuflection? I'm like, what? I was laughing to myself because I knew what he was talking about, but nobody else did. The scholar didn't know what he was talking about. He's like, yeah, when you genuflect, you know, when you're genuflecting. And everybody's like, what is this guy talking about? I'm like, genuflection is ruku'. Like, but who knows a word like this, right? Genuflection, supplication, circumambulation around the Kaaba, right? These translations don't help us at all. If we really want to understand these Islamic concepts, we have to understand it from its Arabic root. We have to try to be careful that we're translating everything into English because it's definitely going to get filtered down, watered down, and lose a lot of its meaning. So this is the first thing that I want to discuss tonight. How do we, from the actual Arabic, the word isma, then taking a look at the Quran, how do we understand this? Because isma is a very confusing idea. A lot of us believe that isma was something gifted to specific individuals, right? The prophets and the Ahlul Bayt, alayhimus salam, and it's something that we don't have access to. Allah is basically protecting them, they can't sin, and some of us feel like, well, it's not fair. Why is it that they get this kind of protection, this shield, but I don't? Why do they get protected? And now, obviously because they're protected, they're not going to sin. If I had that same protection, then I wouldn't sin too. How come they got it, and how come I didn't get that? So that's the first thing we want to answer, inshallah. If you can send a salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Again, just a reminder as well. So Slido will be available after the end of this discussion. So if there's any questions related to this topic or even slightly related topics, you can ask them, and in the last 5 to 10 minutes we'll try to answer that as well. And I believe the code was 110, right? 110. So first, let's go. Ain, Sad, Mim. These are the 3 root letters that form the word isma. If you look in any of the Arabic dictionaries, they're going to give you pretty much the same sort of translation. Right? It has to do with al-manar, forbidding, preventing, protection, something like that. Some of the other scholars of language and linguistics, they give some examples about how we can understand our isma in a context of protection. So they say that sometimes the word isma was specifically used when a tribe would describe that this person is ala nasl, that this person is part of our tribe, he's part of our lineage, so he's protected by us. So you know sometimes, let's say you're with your boys or you're with your own group and they're about to go into dangerous territory, you might tell them, listen, I got your back, you're protected, right? If something's about to pop off, basically. So same way, isma is kind of like that, right? It's basically a kind of divine protection. God says that there's specific individuals that are part of His crew, part of His group, and then He's going to give them a specific kind of protection. Okay. Now, how does Allah actually use it in the Quran? Is He using it to mean that a person just gets it haphazardly, out of nowhere, like there's no work involved? Or is there some other points that we can derive from using these verses of Quran? So the first verse that we're going to look at is in Surah Hud, chapter 11, verse 43. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. And the verses up there too for those who want to follow. So this is the story and the final conversation between Nabi Nuh alayhi salam and his son.
or the one son that decided not to board the ark. So, what is the son saying to Nabi Nuh, his father? Remember, this son unfortunately had deviated from the path. He wasn't a good child. He wasn't following what his father, a prophet, was saying. So now he's giving his reasons for why he didn't want to go on the ark. What did he say? He said that I'm going to go and take refuge on the mountain. Then what he says, يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ. This will do isma, I'll get isma from the water. So the way that isma is being used here is what? That he's going to be protected by going on the mountain. He'll be protected from the flood that's happening. Then what happens? Allah responds. He says, قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمِ. There's no protector for you today. There's no asim. The same root letters, ayn, sad, mim. There's no protector that's going to come and help you out today. Min amrillah. Nobody will protect you from the rules or the affairs of God or what Allah decrees. Illa man rahima. Except for whoever Allah decides He wants to have mercy over. And then وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. As we know the story, then the wave, the flood comes between them and his son gets drowned. So this is the first verse. Let's go to the second one. This is in Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. And I think all Shias probably have this verse memorized, right? وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتَ. Right, so, O Rasul, O Prophet, do tabligh and convey whatever has been sent down to you from your Rabb. If you don't do it, right, if you don't do this, it's like you haven't done anything at all. It's like your risala is useless. And then comes the line that we have to focus on, and you can see the last part of it in the English. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. And I, Allah, will protect you. He'll have this ismat over you from the people. So Allah will come and protect him. There'll be ismat for the Prophet from the people. Because we know that the Prophet was scared to deliver this message at that last moment, right? إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدَى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. And Allah will not guide the unbelieving people. So these two verses that we used. And there's many other ones, but I just want to use two. We can conclude this, that isma is not just something that was given to people. Isma doesn't just mean you sit there, do nothing, and then you're protected all of a sudden. Isma is the result of some sort of action and transaction. You do something, and then you get protected. You expect protection after going forward and taking some steps. So for the son of Nabi Nuh, what did he do? He believed that if he goes up the mountain, then he'll be protected from the flood. And then Allah responds that, no, there is no asim, there's no protector from you. Nothing can protect you from what's about to happen. No matter what, even if you go up the mountain, nobody will come and protect you. In the second verse, Allah saying, I'm with you, Prophet. I will protect you from the people. But what do you have to do? You have to do tabligh. بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. If you do tabligh, then I'm going to come and make sure that the ismat is on you. It's upon you. I'll protect you, but only if you do your job. So what we understand, generally speaking, from these Quranic verses, is that isma is the result of doing something. The original Arabic meaning is that you do something, then you get protected. So now how do we square this away with our understanding of how the prophets and imams have gotten their isma? And how do we know what their level of isma is, and how far does it actually reach? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So the next verse we're going to look at is in Surah Al-Hashr, chapter 59, verse 7. One of the differences that some of the sects in Islam have is about this idea of infallibility or isma. Is, okay, let's say we agree that yes, the prophets and even the last prophet was ma'asum, meaning he was protected. But protected from what? Some will say, look, he was only protected in things related to the religion, meaning he wouldn't make a mistake in conveying what he had to about the Quran. That's it. Or he wouldn't make a mistake in teaching people about Islamic law and the Sharia. That's it. If the Prophet came and let's say gave you a recipe for, I don't know, avocado salad, then he's not protected from that. Maybe he'll make a mistake, right? So some say that no, it's only religious stuff, where other individuals say no, it's in everything. The Prophet, the final Prophet, is protected from any sort of mistake. He's protected in everything. So then our question is, do we have actual evidence in the Quran, without having to have a hadith fight of you use your books, I use my books? No.
Can we look in the Quran and say somewhere Allah is saying that whatever the Prophet tells us we have to take no matter what it is? Whatever the Prophet says no and forbids us, then we have to keep away from. And the verse we have is right here. And there's only one part that we need to focus on, which is in the middle of it. I'll give you the Arabic, so you just have to jump to the part which says, let me see where it is. And whatever. It's the third line towards the end. And whatever the messenger gives you, accept it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ. Whatever the Prophet gives you, anything the Prophet gives you, take it, accept it. What's the other side of it? وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. And from whatever he forbids you, keep away from. Right? Or I guess keep back in that one. إِنَّ اللَّهَ, وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. And that's then how you're going to have taqwa. Taqwa is not going to be simply just listening to the Prophet in religious stuff. It's whatever he tells you. Whatever he says that you shouldn't be doing. So this is clear Quranic evidence without having to jump into their books say this and our books say that. In the Quran it's very clear. There's no ifs, ands, or buts about it. That Allah is telling us whatever the Prophet says, whatever he forbids, we have to stick to that. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay. So now, the reason I didn't want to bring too many verses of Quran, I didn't want to bring too many ahadith, I didn't really want to open up this discussion about isma, is because I think most of us have heard it before in madrasa, on the minbar. So I just wanted to give us a kind of reminder and kind of these quick little verses that you can stick in our mind. But the key here was that isma is not just something that was given to random individuals, meaning the Ahlul Bayt and the Prophets, out of nowhere. They earned it. So the question that naturally comes to us is, hey, if they earned it, does that mean that we can earn it too? Or is isma and becoming a ma'asum only reserved for the Prophets, the Anbiya, the Mursaleen, and the Ahlul Bayt? So the short answer is yes. We can also become ma'asum. Now, not like them, not like the Ahlul Bayt, not like the Prophets, but they say there's a level of isma that we can also obtain. So how are we supposed to do that? That'll be the next point that we'll discuss after a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. So, my first proof is going to be this, is that everyone here, every single individual here is already ma'asum. To a degree, you're already ma'asum. You're saying, Hasan, how is that possible? So it's very simple. By a show of hands, how many of you here have murdered somebody in cold blood? Alhamdulillah, nobody's done that. That's very good. Okay. How many of you, by a show of hands, have ever seriously contemplated wanting to murder somebody? Now, obviously, I know that even if you seriously have, you're not going to raise your hand. That's obvious, but what's the point? The thought never comes in your mind. Now, I know that sometimes, let's say, as you're going in the food line, and let's say somebody pushes you or bumps you or you miss that last samosa, then yeah, maybe you'll get a little upset and pissed off. You might want to punch the person in the face. I'm talking about murder. Nobody's contemplated actually murdering somebody, which we know is a sin. It doesn't even cross your mind. Why? Because you're ma'asum from that sin. From this specific idea of murdering an individual, you're ma'asum. Now think of all the other sins that exist in Islam that doesn't even cross your mind at all, that no matter who would come and try to convince you that you won't do it. If somebody comes to you on a Friday night and says, hey, why don't we go to a club tonight? You're like, what's wrong with you? No, I would never even contemplate something like that. Why? Because you're ma'asum from it. Those who are a bit shaky, right, they're hesitant, then maybe yes, maybe for them, that isma is not available for them just yet. They can work on it, but it's not there yet. So now, if you want to go back and, as they say, be thankful to Allah, you can go back and start counting and enumerating all the different things in your life that you've never even come close to. All the different sins that other people, because of their relative different journeys, they might be doing, they might be sinning. But alhamdulillah, Allah has protected us from a lot of different sins. You can start counting them one by one and saying, alhamdulillah, I'm ma'asum from that. I'm ma'asum from this. I'm ma'asum from gambling. I'm ma'asum from drinking and drugs and all these different things. If you start counting them up, then we have a fairly decent level of isma then, don't we? And that's a result of many different factors. But now we can think and say, okay, how do we actually build up our isma in the other things? Maybe I still have a problem when it comes to using foul language. Maybe I still curse and use profanity. So I don't have isma there. So how do I protect myself from that?
Maybe I still have a problem waking up for Fajr on time. How do I get and build up isma from that? Right? So you can think to yourselves what issues you have in your lives. And now we're going to go through some general points of how we can build this isma together. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So the key is this, is we want to take information and turn it into ma'rifah. We want to take ilm using iman and taqwa and build it into ma'rifah. The conclusion will then become we get a level of isma regarding that action. So let me give an example. So right now, let's go back to what we said before about profanity. Because sometimes it happens, right? Whether it's in English or Gujarati or Urdu or whatever native language we might have. Some people, they slip and they'll let out some words in a sentence every once in a while that they know they shouldn't be doing. So that's number one. Because isma is comprised of two different elements. The first one is knowledge, it's ilm. Do you actually know whether that thing you're doing, that behavior that you're engaging in, do you know that it's haram or not? Well, if you don't know it's haram, then obviously how are you going to get isma from it? How are you going to get protected? So one of the first ways is to build up your education level. That's why our urafa, for example, like Ayatollah Bahjat, rahmatullah alayh, whenever people would go to urafa like him, or any of our great scholars, they'd say, give me the secret to spirituality. Give me the secret to irfan. Give me the secret to spiritual traversing, sayr suluk. What do I do? He said, stay away from haram. I said, okay. Give me a book that'll teach me the deep secrets of irfan. He says, the first book that you need to read is your Tawbi al-Masail. If you're not keeping away from things that are haram, then don't even bother with irfan yet. The first level of taqwa that you need to develop is when you keep away from all the different haram things. And the only way you can know of what's really haram is if you actually open up the book of your marja. Otherwise, how's it going to happen? So you have to actually know what's haram. And especially in this day and age where we like to justify the haram things that we do. So if I am used to cursing and swearing and using profanity all the time, I'm going to blow it off, right? And say, whatever, it's not a big deal, it's not hurting anybody. And that kind of belittling of sins is itself a big problem. That's itself another sin. And now you can see how a domino effect might develop and why you don't have isma in regarding certain actions. So what we have to do is be careful and make sure that we have all the knowledge that we can regarding these specific actions. So that's part one. The next part then is to take this knowledge using our iman and turn it into ma'rifah, right? That's a different part of it. So what do we mean? What's the difference? So this is the famous example that's given as a difference between ilm and ma'rifah, of knowledge and then deep recognition. So many of you know that, I'm sure you probably have been around a janazah, right? A dead body before. You've been in a graveyard or a qabristan before. Or maybe when a janazah takes place or salatul mayyit takes place, maybe you've been around the body. So is there any chance at all, well again, you're sure that the body, the person, the marhumah is dead. Is there any logical reason for that person to become a zombie, come back from the dead and start eating your brains? No. There's no logical reason, and you know that that's not going to happen, right? That this is not some Hollywood apocalyptic movie. That's not going to happen. But now, if I tell you, listen, I want you to stay overnight with this marhum or this marhumah. Stay in the masjid with, well, let's just say we leave the lights on. Would you want to stay by yourself with that body? I guarantee most of us wouldn't do it, right? We'd be freaked out. We know that this person is not going to rise from the dead and do anything to us, but we still have this weird feeling inside. That's the difference between knowledge, ilm, and ma'rifah, deep recognition. We might know certain things, but we might not be ready to act upon that knowledge yet. I know that this dead body is not going to do anything to me, but I don't want to take any risks. I don't want to take any chances. I'm not ready to spend some time with it. So I might know, for example, that backbiting people is wrong, swearing is wrong, but I don't actually act upon it. I don't have the ma'rifah of why I shouldn't be doing it. I don't have that iman yet that's going to prevent me from acting upon it. So now how do we get that? Let me share a narration attributed to the sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala. This narration says, Man i'tasama billah bitaqwa asamahu Allah. Whoever seeks protection with God, and the same word is i'tasama, the same root word of isma. Whoever seeks this divine protection through God, but with what? Bittaqwa. Using taqwa as their vehicle, as their medium, asamahu Allah.
Allah then will come in and provide that isma. Allah will come in and give you that extra divine protection. He'll give you that insight. وَمَنْ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَصَمَهُ لَمْ يُبَالِ لَوْ سَقَطَ السَّمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ. And if Allah accepts you, you go through this, you build your taqwa up, Allah then comes in and He gives you this divine protection. Then He says, even if the earth, the skies, the heavens were to collapse and fall down on the earth, you wouldn't freak out. You wouldn't bother. So this is the level of recognition that we could develop. So now let me give some more practical elements to this, and then we'll jump to a Q&A. What do we say in, for example, Du'a Qumel? How is it that there are certain things that can destroy our isma? Some of us have this question. We know we have this built-in isma, but we destroy it. Well, how's that possible? Well, one of the secrets is in Du'a Qumel itself. Do you know what line I'm talking about? After we say, Ya Nuru, Ya Qudus, Ya Awwal al-Awwalin, Ya Akhir al-Akhirin, Allahumma ghfirli al-dhanub allati tahta isam. What is isam? It's the plural of isma. Oh Allah, forgive me for those sins that destroy and tear apart all the different ismats that I've had. We're the ones breaking it. We had a blank slate. We had a clean slate in the beginning. We were fully protected, but little by little through all the sins that we did, and certain sins that break away our isma, we got rid of it. In another hadith, they mentioned that there's a few different ways that you can destroy your isma. Some sins particularly. One is drinking, one is gambling, one is pranks, teasing, and messing with other people. One is gossiping, doing backbiting. And the last one is hanging around people who are skeptics, or agnostics, or atheists, or whose iman is not very strong. Because their lack of iman will rub off on us too, and it'll destroy our isma. So how do we build it up now? Well, of course, stay away from these sins is a good thing. The other side, as we said, the first has to be that education. If you want to figure out really why something is haram, again, let's say you open up your Tawdi al-Masail, you recognize, okay, my marja says that I shouldn't be cursing. Okay, fine. But maybe I still lack real ma'rifah about why this is haram. I'm not encouraging this for everybody, but sometimes it does help to, let's say, branch out your research. Go in and see that, okay, is there something within, let's say, psychology or spiritual psychology, or maybe even some empirical scientific research about the effect of a person who's, let's say, predisposed and is always cursing? Now, a problem with that sometimes is that sometimes certain sins will actually be good from the scientific perspective, but usually you'll find that there's some evidence to suggest that usually these things are not good for us physically, right? So it's going to be a creative kind of endeavor on your part. You're going to have to go ask people of knowledge, ask your local ulama, ask people that you trust to see, listen, I've read that this thing is haram, but I'm not really sure, I can't really practice it. Is there something that you can help me out with to help me gain that ma'rifah? But that means that you and I have to kind of get out of our comfort zones and do some more research. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So, I think once the Slido goes up, then if there's anything, then we'll go with that. But again, just to quickly recap while that comes up. And again, the code for that was 110. We said that isma, in its original meaning, is a protection. But this protection requires you to do something. It's not an inactive protection. You come forward and Allah will fill in the gaps. You do something, Allah will protect you more and more. It's not just in religious things. The prophets and the imams had protection in all things. They were protected even in worldly ideas. That's why the Quran says, take everything from the prophet and listen to everything that he says. And we said that we can see that we are protected from many different actions if we want to build up our isma and everything else, build up our knowledge base, act upon what we know, gain more knowledge and ma'rifah, and keep away from the sins that'll destroy our protections. Okay. Can somebody tell me how many minutes we have left, by the way? Thank you very much. Okay. So is the difference between us and the imams is that we don't have ma'rifah? If so, then how can we increase our ma'rifah? So I alluded to it a little bit, but yes. So the difference between us and the imams is, a part of it is ma'rifah. A part of it is also how we come across our isma. Our isma is, let's say, we're at, let's say, level 1 to maybe even 99 when we're born. But for the ma'sumin, the true ma'sumin, they get level 100 from the beginning. Why that's the case requires a lot of explanation that I don't think I'll have time to go into. Okay, there it goes, yeah. So a way that we can increase our ma'rifah, as our ulama say, if you already know something,
you know that you should be acting on it and you have the willpower to do so, you have to step forward and start doing it. If you act upon what you already know, then Allah says, okay, since you did these few things, then I'll increase your isma and other things as well, and I'll give you more ma'rifat and other actions. Can you please elaborate on the Prophet being scared at the time of when, I can't read that because of the highlight. Al-Yawm Akmaltu was revealed. What was he scared of? Yeah, this is also a very deep discussion too. So, the Prophet is known by one of his famous nicknames or names or characteristics or traits as Rahmatun lil Alameen. He was a mercy for all of existence, all of mankind, right? Now, because the Prophet was the most perfect individual, there's certain traits that when you're a perfect individual that naturally you're closer to, that naturally you more manifest. Now, this is the thing with the Prophet, right? What does he want for everybody? He wants them all to go to heaven. He wants everybody to accept Islam. But throughout his life, throughout the years and years that he's been preaching and preaching and preaching, yes, he was successful in some sense of transforming the Hijaz in the Arab world, right? He overturned everything in terms of economic, political, and social understandings. He did that, and that in itself was a success. But it's very clear he had a feeling that there was some munafiqeen present. It was very clear that there were some people who were going to reject him. It was very clear that there were some individuals who were going to use this name of Islam, the religion of Islam, for their own worldly benefits, their own economic benefits, for their own power. They were going to make power grabs. They were already discussing it at the time, even before the Prophet passed away. So of course he's worried. He's worried that if I come and I complete this, if I mention wilaya, which is the most important part of faith, if I mention this to people and they don't accept it, then what's going to happen to them? See, when you are a mercy for everybody else, when you manifest God's mercy, you don't want to give people a reason to go to hell. You don't want to give them that way. You want to shut that way off. That's why we always see in the history too, right? In Karbala, when they see Imam Hussein alayhi salam, he's crying on the battlefield on the night of Ta'asur, right before the battle. His companion asks him, according to the historians, why are you crying, Ibn Rasulullah? We know you're not a coward. We know that you're the son of Ali, that you're a lion on the battlefield. You're not scared, so why are you crying? He said, I'm crying because tomorrow, when we go out and we all become shaheed, these individuals will end up going to hellfire. They'll go to hell, they'll be burnt. They're going to be burned because of me, and my heart can't handle that. This is how the Imam is thinking. He doesn't want to give people a reason to go to hell. And that's why every step of the way he's trying to debate them, discuss them, remind them. Right? Because when you are truly manifesting God's love, His mercy, His compassion, you're always trying to find a way to reconcile things. You're always trying to find a way to express that love and keep everything together. I think that's it. Or do we have time for one more or not? Nobody told me how much time we have left. Okay, unless you tell me to get off, I'm not going to get off. Okay. How was the Holy Prophet and his family chosen? How was the Holy Prophet and his family chosen as the representatives of Allah subhanahu wa ta'ala? So that answer will probably take a couple weeks. I'll give you the short version. The concept of time that you and I are used to, meaning time is very linear, you have to get rid of that. If you think of time in a different way, then you'll understand why the Prophet and his family were chosen. Why? Because they acted in a way to be chosen. So I'll have to leave you with that. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من مولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليكم أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين.
السلام عليك ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأهوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استهلت منك المهارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المهام الناصر الأخ الدافئ عن أخيهم مجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم ضارا وعيشه بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة، وأدرجني إدراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغربة السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجر الله تعالى فرجك وسهر الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.